Welcome back, everyone, to Limbus Company. I am me. I'm joined by my good friend, Hunter. Limbus Company. And we have to do funny polls to maybe get the big sister Otis. Yeah. Yes. Yeah. Is that a good sign? Nay, nay. Worry not. Worry not. The gambler. All gamblers give up moments before making it big. Victory is just your next pull away. Yep. Right there. Bow. Is that a good sign? Yeah? It looks like you got something from your grandma. Oh, thank you. Throw it in on. Alright, thank you. There we go. Surely I don't fail the coin flip again. Right here. Again. This time. If I fail this time, that'd be like 4 in a row. Fuck. Oops. Fuck off, Is it- 2B Faust. Is it shardable? Perhaps. It'd And you have the It'd be boxes. this week, wouldn't it? Yeah, it's this week. Soon. God damn it. What happened to my insane luck? Why You did it... spent it all. It's gone. It's gone! The game knows I don't actually care about this in any way outside of being hee hee ha ha the middle team, so it doesn't want to give it to me. There we go. Alright, part. Take 2. There. There you go. 엄마가 말했지? 마음에 안 드는 거 있음 언제든 말하라고. Alright, we got a funny middle team. I don't You have... have like most of the middle team now. 이 날개. I mean, outside of non-middle members, I have the entire middle team, don't I? Do you have the Sinclair? You do. Okay. You have the whole middle team. It's just about the resources to get them It's just, you know, combat ready. just a lot of tickets need to be spent. Ooh. Ooh. Ew. Yeah, I do have 2 Lotus tickets. You can get Heathcliff and Otis up if you wanted. Why is my computer lagging? It definitely shouldn't be. Let's see. Do I have any more of those funny uptie ego spinning? No, I do not. I need to spend thread from my stash. No. No. 잘했어. I just fucking facade my entire I just facade Like everything middle, but no one's actually middle. The quote-unquote middle team. Unused you. Oh, it just has the middle, or Come again? nothing. I was like, I could change her from funny cop lady to God, that is a big ass sword.
It does blunt damage. Let's see how that goes. Huh. What? I mean, I'm interested in seeing what it looks like. 이 It's probably 날개의 just gonna be the 망상. base kit and not the sword kit. I will say there's a funny thought about trying. Oh yeah, right. We all got split up. Right. That was a thing. I got my funnier soul who. 이 안정감이 I belong. 부드럽게 잡히는 푹신 최상이군. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이었지. 어택. 낫도 밤도 지워 숨이 타도록 베어내. 전투 감각 하나만큼 수감자가 되어도 그쪽 방향이 아닐 텐데. 이제 그 도통 알아들을 수 없는 말투만 고치면 딱 좋겠어. 사과 수감자. 하, 웃기는 자식들. 끝나고 나서 고래구이 파티를 열어주겠다고 하니 의욕이 좀 났나? That's less than ideal. 이건 예상 못했나 봐. 쓰러졌다고 죄의 대가를 치르지 않을 거라 생각했더니 오산이라 말해주고 싶군. You cannot hurt me. I am a horseman. Ow! think You they're hurt hurting me. I think he's hurt. He got hurt real bad, actually. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나. 일 처리는 빠르게 낫도 하면 밤도 지워 덜 답답한 무슨 거지. 다 법을 이제야 좀 이해. 모든 것에 견뎠어. But everybody's. 그래서 카론이 안전벨트 잘하라고 했잖아. It's fine. It's fine. 그려낸 대로. No problems. No problems. What's the worst that'll happen? 카론, 기다리는 거 못해. 100초만 기다려줄게. 일기당천. Ryoshu never failed the coin flip. It's her Kanto. Yeah, she can't fail coin flip. That's a big coin counter. 하나 넘고 승객이 딱콩 한 방 먹였어. Salute. 승부처다. 그간의 전투 경험이 쓸모없지 않아? Man, I gotta say, watching Merceau in the background just fail coin after coin after coin. 깔끔하게 몰아. Really something special about it. 내 피가 배고파했어. 자, 잘 됐다. 어쩌겠지. 잘 생각해보라고. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 무용하군. 자로요. 보면 아는 것을 상기시키는 연유가 무엇일까? Xilu being muffled in her announcer is really funny to me. 이 기회에 She's got the fucking She's got the the whole mask on. gear on. She Yeah. can't fucking say shit. 하던 대로 해보십시오. Ow. Ow. Man, that's a lot of damage for you failing, for you losing the clash. The world of unbreakable coins. 승부처다. Stagger them or die. 하나 넘고, 셋 넘고, Big damage. 얼마든지 꺾어제 쳐라. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 바람 쌍쪽 불어오는 이항에 대로 맞추려면 지게 챙겨. 온 올.
하지만 Why does she 슬슬 get the 물리는 kill 걸. line so often? 근처에 융수염이라는 군 거를 파는 곳 있나? 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐. Woo! Level 67. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. The fingers. The fingies. 정면 엘리베이터가 작동하고 있다. I can see the light of the elevator beyond the lockdown door. If powers return to the elevators, 호에나임 군이 통제실에 성공적으로 도착했나 보구려. then... Oh, once the elevators opened, LCA agents began pouring into the facility in perfect order. Hey guys! They immediately began hacking and shooting down anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movements as though drilled into them over countless rehearsals. The way they never failed to deliver a killing blow to any target that so much as twitched, even... even though it was already mangled beyond recognition, I could tell they were seasoned veterans of years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacle we faced with ease. LCA 특작팀이라 했나? 역시 제 앞에는 능수능란하군. 아, 들리냐? 아이, 내놔봐. 야! 야! Oi! Oi, you mate! 아이 깜짝이야. 아이 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르지 말자고 히스클리프 씨. 아, 미안하군. 조수군이 워낙 성질이 급해서. 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데 화질은 영 좋지 않지만 이쪽 구역에 말이지. LCA가 도착했다네. 그래. 우리 눈앞에도 보인다. 이 So, like, 폐쇄 셔터 너머로. are most of the Limbus company, like Limbus members, aware of Dante's existence? 자네들 앞을 가로막는 차단벽 I 하나를 believe- 열어준 게 다르네. Yes, I believe the entire company knows about Dante. 아무 연관이 없지. It'd be funny if, like, Dante just kind of waves through the window. 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? You say Don or Dante? Dante. 치는 연투군. Dante. Okay, yeah. 모종의 기술을 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. We need help! 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했냐면 주워 들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. Lights flickered, and the RYOSU agents who were advancing while covering the front of their squad simultaneously fell to the floor without so much as a scream. Oh. Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker. Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapons seemed to shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a pick. Then, after several more flickers, it took on the familiar outline of an axe, very much resembling Radio's own. 생김새 완성으로 보아 LCA의 정찰 작전에 특화된 팀이군요. 모노리스 흡수 때 나타났던 팀과 같은 계열로 보입니다. 아니 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 혼자서. 호에나임군 듣고 있는가? 들린다네. 이쪽은 아직이냐만 그쪽은 벌써 제압이 끝난 건가? No, the opposite, actually. 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 방금 LCA 대원들이 환상체 하나를 완벽히 제압했더군. 저 까다로운 환상체를 몇 분 만에 제압하다니
You see, we're gonna do that funny game where instead of just telling you, some LCA members got slaughtered, we're saying, you can't go outside, it's too dangerous. I'll talk to you later when I have a chance. 방금 뭐라고 했나? Looks like they said it. 부담된 야전 상황이었다면 정찰 때만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것입니다. 하지만 거미줄에 걸려 있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개방, 탁 트인 공간. 가정조차 의미가 없다. 그런 일은 애초부터 일어나지 않을 테니. 봐라. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로 직접 걸어 들어가지 않나. What Alyssa had described earlier was becoming more and more apparent to us. A relaxed but disciplined gait. Man, after having slaughtered dozens of LCA agents, slowly turned around to face us, his sharp dress shoes lazily clopping against the floor. He seemed to have been aware of our presence from the get-go. Light dances across the glossy surface of his white mask. He returns a smile in response to Ryoshu's furious wrath. Then his lips part soundlessly, mouthing a sentence word by word. Hey, sweetheart, how did your reviews go? 딸, 훈련은 어땠어? 똑같아. 지루해. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 아, 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 38번. That's a lot of types through your own arm. 20번째부터는 정말 아프더구나. 그거 알아, 딸? 자결통은 찹쌀통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로 떨어질 텐데 적어도 마지막엔 그들에게 더 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? 알았어. I enjoy the tiny bandage for his 38 stab wounds. 가까이 와보렴. 얼굴에 긁힌 상처가 있고. Oh, never mind, it's fur. 발렌치나의 수업 중에 생긴 거겠지? 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. 흉이 안 지게 잘 치료해야지. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 위험... 오티스, 저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치 않은 상황인 것 같아요. 그건 복구된 CCTV 화면인가? 네, 이 앞을 비추고 있어요. 근데 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리지 않다면 이런 복식을 한 자는 중지... Yeah! 전멸당했다는 사람도 이렇게 당했나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데? 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠드는 것 같기도 하고 소리가 잘 들리진 않는데. 요시히데라고 계속 외치고 있군. 그리고 웃고도 있어. 입을 크게 벌리고 몸까지 들썩이며 무엇이 그리도 즐거운 것인지 광인과 같군 그래. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 발로 찬 것뿐인데? 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까?
아닌가? 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저런 모양이 될 수도 있을 것 같고. 아, 울 아빠 곰발바닥 보고 있구나. The bear paw. Okay. 누구야? 나? 나는 키라라고 해. 기척도 없이. 종원, 전투 준비. 아니야. 너희 우리 아빠 보고 있는 거 아니야? 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. 어? 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 응, 마저 감상해. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 yor라게 멋지지? 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. Fucking the zoomer. 어떻게 저런 강속구로 Giga. 또 끝까지 Oh, this is near 쳐박히지? Gen Alpha. This might barely even be Zoomer. 학살에 마치 놀이나 경기 따위로 취급하는가. 불쾌하기 그지없는 물의 배로군. 너 그런 쪽이야? 재밌다. 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. 비 엄청 오는데 삿갓을 싹 들치면서. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? 주위에 계속 No, Bridget's the spot 아무도 is perpetually 안 해. concerned. 한 놈은 Yeah. 맨날 훈련만 해대고, 한 놈은 집 거미랑만 조잘거리고, 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고, 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. 아무튼 그거 본 사람 있으면 손들어 볼래? 나랑 3시간, 아니 4시간만 같이 떠들어주라. 3 or 4 hours of your time. 그만. 가짜는 헛소리로 구슬려질 정도로 우리는 모르지 않다. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 오티스, 저 사람이 자기가 말한 대로 중지아비의 제자라면 어이 딸님! 근처에서 놀고 있으랬더니 뭐 이렇게 멀리 왔어? 돌겠군. 무전이 더 들어오지 않는군. 이보게! 이스마일군! 오티스군! 왜 아무도 대답이 없는 겐가? 느낌이 좋지 않네요. 그 관리자님도 떨어져 있는 상황에서 서로 무슨 상황인지도 모르고. 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차단벽 제어권만 들어온다면 서로 협력하기 용이할 테니. 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가. 바로 이 방에. Well, that's an anomaly. 이것은 약지 조직원이 지나간 흔적이 보이는군요. Not abnormality, just art. 그렇게 Just art, 많이 okay. 쳐다볼 필요는 없어. 아니, 역겨움이라는 감정은 내게 큰 영향을 주지 못하네. 다만 팀장님, Just, it. 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래, 무심코 한눈을 팔았군. 계속하지. His survivor's guilt is gonna get even worse. 있나? Even worse. It was already his primary source of trauma. It's only gonna get worse from here. 동의하고 있다는 생각이 드는군요. 뭘? 이럴수록 빠르게 시설을 복구시켜야 한다는 것을 말입니다.
I get it because they're the ones who are with Dante, but only because we're still there because he doesn't synergize. 뒷박질 시간. You got the rupture. Without Lord Lu, they all synergize with each other just as well as any others would, as long as they're rupture. Leaving behind the perpetrator of the carnage, greeting ryoshu on the other side of the security wall. We had no other choice but to make our way toward the lab. 류슈야, 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮네만. 아비란 자들과는 어떤 사이였는가? 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는. 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이요. 모든 조각이 맞물려진 것은 아니지만 그들은 말 그대로 아비. 나라는 검을 펴려낸 내 아비들이었다. 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않는 무의무능함. 우선 전황부터 살피지. 현국 정보를 읽었다. 물넘고 나머지는 칼을 휘두를 일 아닌가. 낮도 밤도 지우. You would never lose a clash. It's her Kanto. 숨이 타도 팽이 제 팽이고 그렇다면 무상. 히 클과 신 어에 이어 일기당천. 짜증나는 시선이 늘었고 앞으로 한 번만 기분 I 나쁜 am 눈빛으로 excited for Upward 2, but that's not for like a month. 그땐 예외 없이 Unfortunately. I don't think there's any other games coming out that I'm super excited for. Like there's Dawn of War 3 whenever that comes out, but none of my friends like RTSs, so it's just because I would play by myself. 왜 그딴 표정으로 쳐다보는 거지? 설마 내가 그 로시 Any games that you're excited for coming up? The only one that was remotely out there is the one I was playing earlier, Mina the Hollower. I saw I that really one. enjoyed Shovel Knight back when it came out, and it's been fun so far. It's definitely more of like a. It's almost like a Metroidvania that's also like classic Zelda, but also it's got some really tight gameplay. It's very. It's not easy though. It's actually quite hard. I'm getting my ass kicked when I'm done. I really need you guys to stop failing clashes, please. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많겠지. 그래서 카론이 안전벨트 잘하라고 했잖아. 낮도 밤도 지워 숨이 타도록 다 법을 이제야 좀 이해했고 좋은 결투였다. 내 피가 배고파했어. 그려낸 대로 잘 됐다. Ooh, I saw a getting destroyed in there. 태어날수록 I just stagger that person. I want to deal with it. The slow motion of like the coins not matching up works really well with that skin. Or I do. Bye. Some of the facades are pretty fun, and others look downright ridiculous. 좋은 결투였다. 내가 담배를 다 태우기 전까지 일어나지 않으면 Or 죽었다고 you saw. 생각하고
뭐군 해주지. 자! 그쪽 방향이 아닐 텐데. 대성공이야. 칼은 신나. 노래 부를까? 지루하군. 하지만 이런 자, 시시한 전투에도 어느 쪽일지 긴장감을 잘 불어넣어줄 생각해보라고. 비장의 예술이 하나 있지. 자! Funny guitar. 박수갈채는 언제 Funny 보낼 guitar. 생각이지? 낮도 밤도 지워 숨이 방금의 타도록 공. 배우네. 혹신 그 자체였다. 좋은 결투였다. 좋은 결투였다. 고, 언, 올. 하지만 슬슬 물리는군. 근처에 융수염이라는 군 거를 파는 곳 있나? 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 찜박질 시간. 다 온 것 같군. 실험실. LCD나 ACE 쪽은 아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. 좋지 않은 일에 휘말린 게 아니길 바라오만. 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지 말이야. 저들이 혹시 먼저 가져가기라도 했다면. Yeah. I don't think they did. Still in there. 그래. 그나마 불행 중 다행이라 해야 하나? Gregor mumbled on in a gloomy tone. 호에나 임씨가 이 소식을 들으면 그래도 한시름 놓겠군 그래. We stepped into the lab. The lights were off. It was completely dark inside. The assailants were indeed after the Golden Bow. What could they possibly want with it? I was deeply engrossed in my thoughts when I noticed that ryoshu had stopped in her tracks. ryoshu? 이 앞에 나딕다 못해 지긋지긋한 향이 나고 있다. Even in the cloying darkness of the unlit lab, ryoshu seemed to notice something out of place. 냄새라고 해봤자 류슈 씨의 담배 냄새 말고. 그렇네. 당신 담배를 안 태우고 있었지. Only silence welcomed us in the lab. Couldn't hear any breathing, but there it was without a doubt, the stink of cigarettes and a chilling, disembodied sense of dread we couldn't exactly put our finger on. 그곳에서 나올 때 나는 누군가를 경멸하고 있었다. 분명. Yoshi started muttering as though she was gripped by the chill. I noticed she wasn't speaking to me, though. It seemed as though she was wading through a bog of mutilated memories to cling to her emotions at that moment. 지의 성, 마지막까지 당신은 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. 네 존재가 지금까지 내 모든 앞길을 막고 있다는 거 알고 있지? 그러니까 이래야 공평하잖아. 요시히데, 나에게는 계속 들려와. 녹들고 무거운 족쇄 소리가 달그락 달그락.
That vision of the past, Ryoshu raises her sword in an agonizingly slow, unsheathing the blade that we have never sealed before. A white blade of such unfeeling purity, devoid of even a trace of mercy beneath its pale edge. In a split second, I was blinded by the glint of the blade. Ryoshu clutched the hooded figure's jaw in her crushing grip. Then, without a moment's hesitation, she drove the blindingly bright sword into the figure's mouth. Ryoshu pulled the sword out in a single swift motion. The figure coughed out a thick glob of blood and a piece of her sliced tongue. But she spat out more than just the bloody chunk of flesh. A guffaw hacked its way out of her mouth. Triumphant laughter of one who had just seized the victory of one's life. With a deep, ragged breath, Ryoshu let the sword fall from her grip. She stood rooted in her spot, staring at the flailing figure with a look of pure confusion. 과거의 악취가 만연하는군. And right now, right before Ryoshu's eyes, the vivid presence from the memories of the past came to life in the form of a white silhouette. Her hands slowly brushing the lips beyond which no tongue laid, as if to remember the absence of the organ that Ryoshu had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been vigil awaiting our arrival. Mouth that lost its tongue faced Ryoshu without opening even once. But I think I heard a whisper of a hollow sigh escaping between her. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워, ryoshu. 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨사옵니다. 소지아비. 주인님께선 이 비천한 자에게 따로 바람이 없으시니 자연지사 소생은 적막힌 녹슬어가는 검과 같아 하루가 권태롭고 내일이 허망하였사옵니다. 그 무렵 그대가 거미 씨를 따라 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 재차 받들 기회를 얻었죠. 혀가 길군. 비켜라. Piss off! As her predators approached us, Ryoshu's nurse father slowly stepped away. Board where the container of golden boughs lay, nestled, emanating a soft glow. 준비가 끝났사옵니다. 계획한 것을 잊진 않으셨겠죠? Where the nurse father had left, a figure clad in steel armor entered. 기술이 접목된 무구라기엔 상당히 투박해 보이는구려. 싱클레어 군의 집, 그 지하에서 보았던 고문기구와도 닮은 것 같소. 살도 피도 뼈도 드러내지 않고 상대하게 따라. 내게 보여줄 예술치곤 미학의 격이 떨어지는데. 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고 그자에게 배우지 못했나? 그자, 약자비는 어디 있지? The armored figure answered Ryoshu's question with a swing of their huge sword. We need to take care of this quick and track down the golden bough.
Let's fend them all off. 제법 미학을 깨우쳤군 시계. 단 얘가 무엇인지 보여주지. Oh, I don't have my team. Go on, win a boss fight. 키, 클과 신, 어에 이어 짜증나는 You know, 시선이 늘어. I guess all these are 앞으로 fucking 한 번만 evades. 더 기분 나쁜 And guards, and 눈빛으로 내 검을 Yeah. 힐끔힐끔 쳐다본다. 그땐 예외 없이 모분이다. I don't have any way to fucking. Oh, I can't offset. I don't think it matters really. Offset. The fucking music. Alright, what is your funny 50 buffs? Gain 5 shoot for every stack, 1% damage critical for every stack, lose 1 stack when it. Okay. Go on, just hit him. Just hit him. On evade, gain poise, just gain up shitload of poise. Deal number of slash coins that deal number of slash coins that critically times 10 slash damage against each target. Right? Effects, let's use up below 0 if it was below 0. Damage, same class changes, the clash against targets that aren't ryoshu, clash power -2. Take 20% damage targets other than ryoshu. Yeah, I see. He generates a shit ton of poison. That poison then converted to the Giga stack. What's that guy? I offset that. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 무, 파, 법을 이제야 좀 이해했군. 차! 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 당한 이유가 있겠지. And then the 기대하고 있겠습니다. speed 1. Just because it's a. I don't know that. I really wish I had higher than favor, but I don't think I really do anything about that. I just need to not lose. Losing would be any of the. This one specifically be really bad. Losing bad. Losing. Wow, in this game that is losing bad, you don't say. 낫도 방도 지워. 숨이 그간의 타도록 전투 배워. 경험이 쓸모가 없지 않았군요, 단테. 적합한 조치였습니다. 실수일지 의도일지 저희를 헤아릴 수 없다면 그 용도를 고민하는 것이 상책이지.
일기당천. 낫도 반드시 좋아. 숨이 다 이번에는 태어나. 제대로 들어. 자, 주분께서 너희에게 거는 기대가 크더군. 최선을 다해라. Fascia's a sleepyhead. Is that what she said? 사소한 실수로 책 잡지 아니하시니 너무 긴장하지 말고 임하게. Actually, is sleeping, dude. Just a shitload of bleed damage. Use a powerful attack. Okay. So when she does repressed flesh, just slam into her like 4 attacks. Got it. Yep. Uh-huh. Offset. Can't offset with it. You know, Gregor, I'm happy to do that because you're dominating. You're gonna fail that coin flip, make me upset, aren't you? No, he's got this. He would never. Offset, offset. Gain poise, that's fine. 일기당천. You are dominating! Actually crazy that he lost that. 승부처. Slap, slap! 그쪽 방향이 아닐 텐데. 모든 것에 견뎠어. 키 긁어 신 Okay. 짜증나는 시선이 늘었고 앞으로 한 번만 더 기분 나쁜 눈빛으로 내 검을 힐끔힐끔 쳐다보니 I'm sorry, what if the fucking... 뭐 Focus attack versus soap. Focus counters. You know that inflicts a focus attack against the following effects based on target focus. Expires a turn if the unit that inflicted fails this slot inflicted their focus attack. He gains power with consistency, basically. Okay.
have to be? Doubling. Patchable counter. Yeah. Okay, so I'll give them one more corpus ingredient. Just style out of Mersul. Go, Mersul. Do a crime. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 옳다. Okay, so now she's gonna do the big move, and I need to slap her 3 times before that triggers. Yeah. Yeah. So what is this move? During the turn, this unit has a skill equipment. Again, the following effects. So if I get access to this skill gain one effect related. Skill equipment, you can skill does not trigger the effects of Iron Man. Effects passive does not trigger the effects of Iron Man. Okay, so I should just be trying to kill her right now. Okay. What's your funny move? Coin power +1 for every 10. He's at 30, which maybe isn't amazing, but I think it's a decent amount. It's just a big ass attack. Wait. Just win. Just win. Just win. Hey, don't roll tails. Don't roll tails. She's swinging at 45. Yeah, just roll tails. And then that's dominating. Really? Hey, Casual Dre, how you doing? I haven't seen you in a little bit. How you doing, man? This loses clash power as it gets hit, right? No, gains coin power. It does not lose clash power. It just loses. Lose 10 final power for every stack. Okay.
Catch it with funny shield move! Does it work this way, or do I need to have him be last? I'm not 100% certain how it works for, like, this situation. Like, will these all It swing should be... first? No, it is in order of speed. Okay, just you want to have someone at the end, clash it. Okay, well. Just make sure, you get those 3 hits in beforehand. Yep. Well, I'm just gonna throw, like, five swings at it. Because he'll go last, and, yeah. 313, 311. I mean, it's slightly better, and you'll get... Serpent time! Really? Gain shield, whatever, get poise, which becomes bad. But for this clash, doesn't matter because it just comes down to whether or not it just comes down to who fucking passes more coin flips. Which he's at 0, I'm at 45. It should better be me. We shall see. We shall see. Thank you. 자, 맛볼 시간이다. Ow. Hit her. Repeatedly. 뼈로 뚫어졌고 나의 살로 태어나온 외면의 예술. 어? 넌 에바야. 그게 아니야. That didn't cut. 늦으면 내피랑 먼저 갈 거야. You know, I was really hoping I'd at least do some damage to her past the shield. Nope. Lose poise. Yeah, yeah. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 이건 예상 못했나 봐. Okay, I got her down a clash line. 승부처. 확실히 훌륭하군. 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 저기 술에 취한 한량처럼 허둥거리니 Honey, boss fight, 승기를 히히하하. 세운다면 지금이겠구나. 히히하하하. When hit by attack skills, offset that. I do not wish to deal with that. Gain. I should offset that. The only one who can fucking offset is goddamn her soul. Damn you, Massa! Okay, yeah, that's fine. Alright. Favor, and then... Okay. Excuse about. 낫도 밤도 지워 숨이 닿도록. 결과는 좋지. 나쁘지 않아. 이 기회에 평소 지휘 실력을 확인해보죠, 따태. 하던 대로 해보십시오.
that I am taking so much damage from her passive. Yep. I'm trying to think if I even have, like, any egos worth. I do need healing. That everybody else. No, right, there's a favorite in there. Who are you favoring against? That move. These are all just one set. That's an upset. But I don't really care. I mean, I should stop him from getting. I don't know. He'll start using the skill as a main Okay. Alright, Bersoul, give me funny healing move! Restore the HP, Mersoul. Fuck! Or I'll phase it and lose the ego. That. Well, you still have it. You just haven't used it. Alright, we're at another one of these funny times. But you block that. Skip it, you. That's a different move. What is this move? What about damage from the Iron Maiden spikes passive by 20? This effect cannot be disabled. So, hit her enough to stagger her? I think there's a very easy way to deal with that. That doesn't involve hitting her at all. I mean, like, fine, ignore it. there's no reason to engage with that ability. But I could kill him, maybe. You want to see what happens? Sure. Yeah, have everyone hit her this turn. Go on. See what happens. Okay. Offset. No one else on my team can offset. Oh, that can offset. Okay. Offset. That's targeted. Hey. The slow-mo, I feel, does work with that ID really well, though, because, like, the after images for the attacks and whatnot that it does. That's true. That's true. Heal! Angel Punch! 넌 반드시 부서진다. Ah! 그쪽 방향이 아닐 텐데. 모든 것에 견뎠어. 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않으면 무위무능한 법. 우선 전황부터 살피지. 형국 정도는 읽었다. 나머지는 칼을 휘두를 남인가. 그려는데. Well, Dre, I hope you are enjoying me trying to figure out how to do a boss fight.
넘고 무수히 넘고 얼마든지 꺾고 제쳐라. The shield has almost fallen. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 겹겹의 중문. 시그니처를 보여주겠다는데 마다할 이유는 없지. 분침에 힘주고 잘 봐라. Okay, repress flesh. So hit her the 3 times and then block it, but everything else in him is going to be, he is staggered and she'll be staggered next turn. Who's she targeting against? I know who I really can't have block it. Berceau again! 1, 2, 3. Blue! Yeah! Don't mess up. Don't fuck it. 그려낸데. 소생의 쓸모는 다 하였으니 이만 물러나겠사옵니다. See, it'd be a much cooler reveal if, 계획에 like, 없는 행동을 삼가라고 I didn't see the ID. 말하지 않았사옵니까? I firmly believe Kantos are at their best when they've just released and we don't have a bunch of IDs for all the story characters. 오랜만에 보는 떨림이야. 하시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 하시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. 주인된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데 조형 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. With that, the man who stood in our way leaped toward the pulsating greatsword of flesh and delivered a powerful strike. Alright. 다행이라고 말해야 할지. 저들끼리 싸우느라. It took like a half of a fight for them to start infighting. Gotta love syndicates. They got him out. Feeling a dull pain squeezing through the grooves of my mind, I turned toward the spot from which the sensation surged forth. Oh, convenient. I'm gonna just wander over here, don't mind me. And sorry, Ryoshu's sitting there. Ryoshu, we have a good thing, don't ruin it. And her eyes burned hatred and fury, a glare that would easily have had me believe that she would unsheathe the sword from her back at any minute. At the receiving end of that glare, was the veiled figure who'd been watching our battle without a word. The Pinky's nurse father simply stood there, meeting Ryoshu's wrathful gaze as she did in the fragmented memories. Then she withdrew into the shadows, the darkness slowly eating away at her shape, or disappearing from our sights. 단테, 황금 가지는 찾았어? 이 틈을 타. No, she took them. We were too late.
I felt the dull pain in my head lift as I pointed at where the veiled person had stood. The golden boughs that should have been there were gone. What remained in their place was a bomb! Or dozens of cigarette butts, the same kind that ryoshu smoked piled up like a thick layer of dust. Hey, if you guys just want to keep infighting, we're gonna just we're cool with that. Yeah, we're just gonna go. 좋아. 생동감이 살아있는 Alright, 좋은 bye. 공간이 다음 먹잇감도 이런 식이었어. 그게 아니라니까. Ah, ryoshu daughter. 그렇게 줄이는 거 아니라고. 아니. 그런 게 아니라고, 엄마. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐. 이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. 안타까운 일이구나. 그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 고작 자신의 머릿속이라니. 이 새끼 아직 그 집에 있잖아. 아니야? 그래서 나는 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. 지금은 실타래의 바깥에서 네가 놓친 순간들을 보고 있어. 끝이 시작을 스칠 때 나는 너를 안고 집으로 갈 거야. Shoot. Ryoshu, you alright? 그래. Ryoshu closed her eyes shut, then opened them again. Some time ago at the laboratory. 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? 자식. 우리는 자식이라 불리웁니다. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? 요시히데, 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을 하나로 엮어 실타래를 완성할 것이옵니다. 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다, 요시히데. 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 그간 그대를 키우고 벼려낸 세월이 아까울 거라 하였죠. 고작 그런 역할이나 시키면서 자식이란 단어로 부르나? 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. 아니, 울림이 다르다. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 베어냈어도 한 가닥만큼은 남아있는 것처럼. 하오나, 주인님이 제게 전해주시길 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다, 그리 말씀하셨사옵나이다. 그자가 나를? 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떻니? 족쇄? 나는 바깥의 선선한 공기를 마음껏 마시지도 못하고 다른 소지들처럼 산과 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 못하게 되었구나. 무슨 뜻인지 모르겠어요.
모르겠니? 고작 여기서 네 아비로 지내자고. 내가 악착같이 살아온 것이 아니라는 뜻이란 걸. 응? 요시히데, 어떻게 생각하니? 뚝 그치거라. 뭘 잘했다 오는 건지. What a pleasant 보고 person. 싶은 것은 Very, very, very 언제나 pleasant, 나였구만. well-adjusted person. 너를 떠맡게 된 이후로 하루도 울고 싶지 않았던 날이 없었구나. 우르. 엄마. 다 모두 빠졌어요. 내 앞에서 칭얼거리지 말거라. 더럽게 훌쩍거리기는 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데. 다음에는 똑바로 보고 피하렴. 차라리 그 다리 한쪽에 날아가 봤으면. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. 그자야말로 날 제일 증오했어. 자신의 결말을 나의 탓으로 돌렸지. 하지만 요시히데, They're just having this conversation while going at it. 소생과 저치의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? The man blocked the ring apprentice's blow as though it were a performance meant for ryoshu. 요슈 씨, 묵은 인연이 있는 건 알겠지만 이건 기회야. Ryoshu, I know, like, you have some very justified anger, but, like, we could just go! 어디로 갔는지는 알 수 없었어. 허나 지금이 여기서 들은박질할 Perhaps we leave. We made our escape through another route while the Ring and the Pinky apprentices were busy fighting each other. As running, just so you know, I would have won that fight! 소잡이라는 자의 기술이었나? We would have won! We would have won, just so you know! 그래, 도련해졌던 기억 중 하나였지만 맞붙어 보니 알겠더군. 아비들은 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. 소짓조, 놈도 날 증오한 것과는 별개로 자신의 기술을 내게 습득시켰다. 더 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록. 이겠지. 그러니 저들에겐 뼈아픈 실책일 수밖에. 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니. 뭐 세상엔 애증이라는 형태가 생각보다 더 많은 것 같아. 기억은 그대가 직접 도려낸 것이오? 그래, 내 손으로. I was reminded of the expression I saw on Ryoshu's face in one of her memory fragments. When she sliced off the Pinky Nurse Father's tongue. When she drove the blade she never unsheathed before us into that woman's mouth. What I saw in Ryoshu was the expression of suffering. 이 검을 뽑아 무언가를 팰 때마다 같이 베어진다. 내 머릿속도. 그래서 나는 이 검을 휘두르고 싶지 않았어. 하지만 검을 뽑지 않았다면 나는 그자들에게 영영 빼앗기고 말았겠지. The one last thing Ryoshu didn't want to let go. The word that came out of Lei Heng's mouth the moment he saw her.
Your baby. It was for her that Ryoshu sliced off both her own memories and the banking in her father's tongue. 내 피가 섞였고 내가 기른 내 딸이다. Leiheng said she's still there, in the House of Spiders. 그래. 나만이 알고 아무도 찾을 수 없는 In a safe? 금고 안에 있다. What was your daughter to? 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재. 그것뿐이다. 내가 가진 것. Even without her memories, Ryoshu spoke without any doubt. I caught myself thinking how nice it must be to have such certainty. See, as long as we can stick to this path, we'll all eventually find the things we lost. 그렇겠지. 알고 있다. Come on, let's go after them. With the elevator still busted, they can't have escaped to a different floor just yet. Go ahead and bow. It's faint, but I can still sense its presence. Here we go. Is this the end of part 1? Yes. I believe the next one is the end of part 1. Okay. No. We got a little more. Or do we? Well, it says up here we're in part 2. Okay, I guess Children 2 is part 2. Probably just stop there then. Okay, yeah. So, that's where we'll be stopping for today. I think thank you all for connection, thank you for coming, and hopefully we will see you next one. Have a good one, and we'll see you then.